Maso Sherebo, Rijabo, Rijabo, Makalo, Lashero, Japaruto, Jimba, so much about the number of Pomongamo, the Dalaya, Shigetomaya, and the Bajas of the Sotomo, Tomani, Susula, Tomani, Shemaya, Tomani, Leja, Sushemaya, notation to Suwatan to Chetan to Chetan, number Shabana, Tombo, Sherebo, the Chota Jatomani, the same Mamma Majaba, Manga Tomamba Bawa Sherebo, the one of Tomani, the Sumazo, and the German, the German, number Shabana, Mimena, Mejimel, Sumeta, Metimero, Metrimetre, and the Media Kama, Yakama, number Sheva, the Yaman, the Mareba, Mareba Saba. Gashimen Gashisa Batoyamento Tishindo Tungawada, Kunjawada, Gobadana, Shimetoba, Mamandoba, Yamento, Sherebo, the Domana, Samana, Toba, member, Shero, Japaro, the Jabatala, the Janet, the Senator, Manjataba, Manjachilo, Nation, the Yangal, the Vetara. To Sundana Shivas and Jetan Jeshura, Japaro, the Jabatala, the Nalana, Bayanda, Bazoba, Jungumba, Zoba Sanjes, or the Davana Shiro, Japaro, the Jabanga, Pachamanga, Nana, Minyamba, the Yamrijiban. Tunganda Jeroto Shora Jabanga, Menzavan, the Bashabaja, the Shiraja Parota Jabanga, Mambatayata, Omagata, the Paranga, the Parasanga, the Bode, so I Jerebo, Chusamba, Sambachamba, the Shiraja Parota Chamasamal. The nation did the thing and the legend, the Jusamba, Sambachamba, Bajara, Samanjola, less or Chichawajan, and less or less or about the decision of the decision, the Chitraki, the Badition, the Shiraja Parota Chambala Chabaja, the decision. Jabba the decision manager, you know, what they get cards and etc. The Mashere Pota, Jusamba Sambachamba, someone to Tataja, the Makurata, Hata, and the Hama in that decision bench. Chumden de Jesumbala, Umbat, do Teta, Omangata, the Paranga, the Parasanga, the Bode, so Teta, Omangata, the Paranga, the Parasanga, the Bode. Dada Omanga de Baranga de Barasanga de Bode, so what Dada Omanga de Baranga de Barasanga de Bode, so what Dada Omanga de Baranga de Barasanga. Dada Omanga de Baranga de Barasanga de Bode, so what Dada Omanga de Baranga de Barasanga de Bode, so what Dada de Baranga de Barasanga de Bode, so what Dada Omanga de Baranga de Barasanga. Bode, so what Dada. The Paranga the Parasanga the Bode so the Danga the Paranga the Parasanga the Bode so the Danga the Paranga the Bode so Namalama Chazalo Sanjala Chazalo Chula Chazalo Jindula Chazalo Yunjamashara Japara Jamala Chazalo Tajitembe to Vachitangula Umbaji Jamashara Japara so Mayela second Jabal. Then at the generals of a medieval child, the gentleman of the Taji, Masharaja Baris, but so Majelas, second to the Jabala, and at the generals of a medieval child, the chair and Toba member Shiva Jujera, the Shiva George, Kanji Danger, Government Jama Chabama Batam. Oh, remember that the Metrovan, she said about the best and your manager, Tambatella, Chazalo, Jereton, Jushiwa, the Mendel, Bejan, and what the Batu Jabez also Jabatashi, the shows. Omichi inji putondo to Susanje Kunyangonia, Rasachukong to the Sawalaman language, Tabia to Jeshijeta, Shijimento to Jiponjoba, Sijilumbo Tabanjo. Shejezo de language, the Mavaso to Jango, Madashi Jango, Bajadawa, Tajisaba, Kujichi, Yamete Kore, Jango, Omichi. The sausage that Jelo chose to watch Jell of the Sir, Chelando, watching Jell of the Sir, Landrobas of watching Jell of the Sir, Trova issues of watching Jell of the Sir, and Jit the Pandala Masola, Jesu, Jesu, Jelhadana, Sola, Jesu, and Salamanada. Tobata to watching Jell of the Sir, to Jishin to watching Jell of the Sir, and the Bachin Jell of the Sir, Charger Chamber, Charging one to said the Yellow to Brachin Jell of the. That was that will start. Page 13. Good morning. So we are going through this text of the Sukhawati Pure Land. And this text
generally divided into the 4 subjects, or you can say describing about the 4 calls to rebirth in the Pure Land of the Sukhawati. 4 calls are remembering the Pure Land again and again. 1, accumulation of the merit. 2, generating bodhicitta. 3, and dedicating or aspiration prayer to the pure rebirth of the Pure Land. So so main point is that prayer, to the reborn in the Pure Land. But prayer cannot be fulfilled or accomplishing that prayer until it meet with the favorable cause and condition. Any prayer not going to answer without the cause and condition. If prayer is just answer, or the prayer is fulfilled without any other cause and condition, then we are against it with the reality of a phenomena. Because the reality of a phenomena is the cause and condition called the interdependent. If a prayer can fulfill our wishes, then it's against with the that reality of interdependent, because we don't need to rely on the cause and condition, anything, just prayer itself can change and it happened. So that is impossible. If you look all those bodhisattvas, Buddha's life story, like Amitabha Buddha himself, he made the bodhisattva vow from the Buddha, and when he made that bodhisattva vow, said, I want to be accomplishing my Pure Land as this way, like Sukhawati Pure Land right now. And from that vow make to until he, what called the result of the Pure Land totally manifest, took many eons to accumulation. By many eons accumulation of a merit, then he fulfilled his prayer. Yeah. In the other hand, we call them as a Buddhist when those Buddhist vow, like a medicine Buddha have a 12 great vows. Same as Amitabha, also Vajrasattva, they make the vow or prayer. And that vow or the prayer is fulfilled after long period of time, accumulation of merit and accumulation of wisdom. So that reason that the prayer to the reborn in the Dewachen can be pure, fulfilled or complete. We have the result of that prayer is if all those 4 suitable condition, cause and condition are meet completely, then they have those prayers. So first one is we have to remember in the Pure Land of the Sukhawati. Yeah. The reason is if we don't remember the Sukhawati Pure Land, then we attach to this life's, our body, this life's possession, our place, whatever we attach. After the death, we cannot we cannot go to the Pure Land. Why? Because that attachment hold us here. So even some people become a ghost because of that attachment. There are lots of stories who become a ghost because of some incident of the attachment. There's one story, when Mogayana Putra taking one old man to the see the sight scene of a hell realm, and on the way there's one dead body, bone, basically only left a bone,
and the snake is a kind of entering into the mouth, coming out of the nose, or entering into the eye, coming out of the mouth, and just kind of like round around on that dead body. And Mogayana said, this is a lady who really attached to her beauty. Because of that, her attachment after she was dead of the boat crash, ship crash, and she was born in that snake too, and just attached to her body still stuck there. So I think if we don't remember the Pure Land of the Sukhawati, mean that we attach to the something in this life, yeah. So that is causing. So that reason we have to learn how to detach in this life's body, wealth, position, whatever we have, because it is temporary. It's never before forever. So we have to let go. We have to learn how to cut the attachment. Then finally we can, what called our journey to reborn in the Pure Land will be start from there. Then after that, then second one is we have to accumulate the merit. So there's a 7 way to accumulate the merit, like we call the 7 lamb of offering. So we already gone through the prostration, offering, now on the confess. So I don't know if Vietnamese translator there or not, Miss Ngọc. Dạ, thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục với lại cái bản nghi quỹ về những cái lời khấn nguyện để tái sinh ở cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà ở cõi sukhawati. Và như chúng ta biết là có 4 cái đề mục, hay còn gọi là 4 cái nhân duyên để giúp cho chúng ta có thể tái sinh ở cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nhất đó là chúng ta luôn nhớ đến cái cõi tịnh độ của Ngài, là lúc nào cũng cố gắng luôn nhớ đến. Cái thứ hai là chúng ta tích lũy công đức. Cái thứ ba là chúng ta sinh khởi hoặc chúng ta phát khởi tâm Bồ Đề. Cái thứ tư là chúng ta gọi là hồi hướng, và chúng ta phát nguyện tái sinh ở cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà cái điều quan trọng, cái điều chính yếu là chúng ta cũng cần phải có cái sự cầu nguyện. Nhưng mà nếu chỉ có một mình cái việc cầu nguyện thì nó chưa có đủ, bởi vì chúng ta cần phải có được, chúng ta gặp được những cái nhân duyên, cái điều kiện thuận lợi để cho chúng ta có thể thành tựu được cái lời khấn nguyện đó. Chứ nếu như mà chỉ có cái việc là chúng ta cầu nguyện thôi, chúng ta mong muốn thôi, thì mà chúng ta có thể sinh về được cõi tịnh độ, thì nó sẽ không có phù hợp với lại những cái bản chất của các pháp, và nó cũng không có phù hợp với lại những cái luật nhân quả hoặc là những cái nhân duyên, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều có cái nguyên nhân và nó có cái kết quả. Và nếu như mà chỉ có cái việc mà cầu nguyện mà có thể tái sinh được ở cõi tịnh độ, thì như vậy nó lại đi ngược lại, nó lại mâu thuẫn với lại cái việc gọi là duyên khởi, cái lý duyên khởi, bởi vì nó có cái sự nương tựa lẫn nhau, cái này sinh cái kia sinh, mọi thứ nó phụ thuộc lẫn nhau. Và nếu như mà cái việc mà chúng ta chỉ cầu nguyện mà chúng ta có thể tái sinh được ở cõi tịnh độ thì nó đã phá vỡ và nó sẽ mâu thuẫn với lại những cái điều đó. Và như vậy thì cái việc mà gọi là chỉ có cầu nguyện để tái sinh về cõi tịnh độ thì nó là không thể. Và cũng như là thời điểm mà Đức Phật A Di Đà, Đức A Di Đà cũng phát những cái đại thệ nguyện, và Ngài họ nhận những cái giới cũng như từ Đức Phật, và sau đó thì Ngài thực hành những cái phát nguyện cũng như những cái thệ nguyện của bậc Bồ Tát, và để có thể hình thành được cõi tịnh độ sukhawati của Đức Phật A Di Đà, cho đến khi cái kết quả của nó là hình thành được cái cõi tịnh độ, thì nó cũng trải qua rất là nhiều những cái kiếp số, và để Ngài có thể thành tựu được những cái đại nguyện của mình. Như chúng ta biết là Ngài có đến 12 đại nguyện, và Ngài cũng có được cái sự tích lũy công đức cách
đầy đủ, một cách viên mãn thì Ngài mới có thể thành tựu được những cái ước nguyện của mình. Và nếu như mà chúng ta hiện giờ thì đa số chúng ta luôn luôn vẫn bị bám chấp vào những cái vật chất, vào những cái, chứ chúng ta vẫn chưa có thể gọi là lìa xa những cái vật chất để có thể về được với cõi tịnh độ. Bởi vì đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy là có những cái lời mà ngạ quỷ, hoặc là những cái lời mà chúng ta hay gọi là ma, thì thường á là những cái lời đó. Tại sao chúng ta thấy những cái lời như vậy, bởi những cái chúng sinh như vậy, là bởi vì họ vẫn còn những cái sự bám chấp với những cái điều mà họ mong muốn, những cái điều mà họ quyến luyến của mình. Ví dụ như thời của Ngài Một Kiền Liên, Ngài cũng đã dẫn một người đàn ông để đi tham quan ở trong địa ngục, ở cõi địa ngục. Thì trên đường mà đi thì đi ngang qua mình thấy có một cái xác, một cái xương thôi, cái bộ xương khô. Nhưng mà lúc đó có cái con giòi á, nó cứ bò ra ở mắt, rồi lại bò vào miệng, rồi lại bò qua mũi, nó cứ bò ở khắp cái cơ thể, ở khắp cái xác, ở khắp cái bộ xương như vậy. Thì Ngài Một Kiền Liên mới giải thích, mới nói rằng đây là một cái người phụ nữ, và bởi vì cô ta bám chấp với cái vẻ đẹp, với cái sắc đẹp của mình, cho nên cho đến khi chết một cách bất thình lình là vì một cái tai nạn, cho nên là cô vẫn còn bám víu với lại cái vẻ đẹp, với lại cái thân thể của mình như vậy, cho nên là cô bị vướng mắc ở đây. Cô cứ phải tái sinh làm cái con giòi, con bọ như vậy, để có thể cứ bò qua bò lại, rồi cứ bám vào cái cơ thể, vào cái bộ xương đó. Và như vậy thì nếu như mà chúng ta cứ luôn luôn bám chấp vào cái đời sống này, thì chúng ta rất là khó để chúng ta có thể rời bỏ, để chúng ta về với Niết Bàn. Và khi mà chúng ta cần phải học làm như thế nào để chúng ta có thể từ bỏ được những cái của cải, từ bỏ những cái tài sản, từ bỏ mọi cái bám chấp của mình, và chúng ta làm sao để có thể chặt đứt đi những cái điều đó, thì khi đó chúng ta mới có thể tái sinh và về cả tịnh độ của Đức A Di Đà. Và về cái việc chúng ta đã học về phần đó, và làm sao để chúng ta có thể tích lũy công đức, thì chúng ta thực hành là gia hành thức pháp, hay gọi là bảy chi cầu nguyện. Thì có 7 cách để cho chúng ta có thể tích lũy công đức. Thì thứ nhất là kính lễ, là lễ lại. Cái thứ hai là cúng dường. Thì chúng ta đã xong phần đó, và tiếp theo là chúng ta đang ở cái phần thứ ba là sám hối. Yes, Kambola. What we're confessing is called the negative. That negative confess as a divided into two. We call the prescribed negative and naturally negative. So now, what is the really exact mean the prescribed negative, and what is the naturally negative? Some people think, if you don't have a prescribed negative, certain things, it not become a negative. Make sense? So it's not true. Like, for example, alcohol. Doesn't matter you have the vow or not. Prescribed mean receive the vow. You have a vow or not, it's negative. So they're not much different. Only different is once you took the vow, like for example, monastic vow, you have to change the robes, and you have go through the ritual. That little bit that much different. Other than that, basic things are all same. But one big difference is when you took the vow through the ceremony, after you took the vow, you will have a continued merit. Even you sleeping, you don't remember, you totally forget, or any time you will have that merit of vow as a continually. But if you not take the vow, you will have that merit only when you are you are specifically try to abandon it.
like only when you are remembering and you said, okay, I don't want to drink, or I don't. So only that time you had the vow. I mean, you had the merit. So merit was a huge difference. So because of that reason, when somebody who took the vow, if they break that, and this called a break, it's a promise, is a break. The vow is a break, not like you have extra negative. Negative is the same, like ordinary people doing those 5 precepts, and monks doing the 5, breaking the 5 precepts from by the ordinary, or breaking the 5 precepts by the monk or nun. It's the same. Breaking is the same. Both ways is the same, but different is a monk, they broke the promise they made, going to take the vow, commitment. So that is the difference. So that way, when monks and nuns, they have the broken vow, mean that they broke that commitment, the vow. But negative itself is the same. Like 5 precepts, killing, sexual misconduct, stealing, lying, and intoxicant. They are same. Doesn't matter done by ordained or done by lay. Only different is a lay not breaking the vow of a commitment because they didn't took the commitment. So that way, monks and nuns have an extra heavy negative by breaking the commitment or breaking the vow. Same time, monks and nuns have an extra merit keeping the vow. Make sense? Because lay people who doesn't took the vow, I mean, anyone who doesn't took the vow, they don't have the merit of continuing the vow, even you don't remember, like doing the sleep, doing the eating anytime. But same time, you don't have that kind of breaking the commitment. Make sense? Other than that, I think there is not much difference, because sometimes we have this idea of certain things when lay people do is not okay, but when monks does, that's not okay. So that is not really true. Doesn't matter anyone done, this is become a negative. So that way in the Gongji, there's one quote said, it means that it said prescribed and naturally negative is the same, equally same as a become what called the obstacle to the reborn in the higher realm. Which is both are equally same to born to the lower realm. So I think that is a little bit different there. So what's prescribed negative and naturally negative. So prescribed negative, we already both of actually we already talk, but prescribed negative is there's a 3 we have. Receiving the Vinaya vow, it's called the Vinaya prescribed. So when you receive the Bodhisattva vow, you have a Bodhisattva vow prescribed. And when you receive the empowerment, it's a tantric vow prescribed. So once you receive that one, you have a, when you're receiving that one, you have a, what called the commitment. Yeah, so like a Vinaya is there's a, yesterday mentioned like in the fully ordained, there's a 253, but generally in the Vinaya, general Vinaya is the most important is the 5 precepts. Then Bodhisattva vow, there's 18, we went through last week, and Tantric vow, there's have a lots of Tantric vows in the each tantra, but the Anuyuga tantra, there's called the 14 root downfall and 8 branches. So briefly, we went to last week on those. Now today we're going to talk about the it's called the naturally negative. So if you read this one, then it looks same. Dạ. Và khi mà chúng ta nói về sám hối thì sám hối nó cũng có 2 loại. Sám hối những cái nghiệp bất thiện của chúng ta,
nghiệp bất thiện thì nó có những cái mà gọi là giống như là chúng ta hai cái cách hiểu là thứ nhất là về bản chất, cái thứ hai là do những cái mà thuộc về những cái gọi là theo những cái mà chúng ta tự đề ra, chúng ta sai khiến vân vân. Thì cái nếu như mà chúng ta không có những cái nghiệp bất thiện thì làm sao mà chúng ta phải lãnh hậu quả. Nhưng mà hoặc là ví dụ như nếu chúng ta không có tạo ra cái nghiệp bất thiện thì làm sao mà nếu như mà chúng ta không có tạo ra cái nghiệp bất thiện thì làm sao mà chúng ta có những cái gọi là phải lãnh những kết quả, những cái điều những cái hậu quả mà chúng ta không muốn. Và lấy ví dụ như là khi mà chúng ta nói về uống rượu thì cho dù là chúng ta có giới nguyện hay không có giới nguyện thì cái việc mà gọi là say rượu thì nó cũng tương tự như nhau. Và nếu như mà chúng ta có cái giới nguyện thì nó để hạn chế chúng ta không có thử hoặc không có dùng cái rượu đó. Ví dụ như đối với những người mà thường á, thì nhận giới mà là thọ giới ở trong những cái buổi nghi lễ, rồi nếu như mà là đối với người mà không có thọ giới thì khi mà những cái gì mà họ làm thì cho dù là đối với lại những người mà thọ giới thì cho dù họ ngủ quên hoặc là họ không có nhớ đi chăng nữa nhưng mà mọi thứ nó vẫn cứ tiếp tục nó vẫn cứ tiếp diễn. Cho dù là ví dụ như chúng ta đang ngủ thì những cái điều mà có thể là những cái công đức hoặc là những cái điều mà chúng ta làm nó vẫn sẽ có được cái công đức, có được cái thiện hành cho dù là lúc đó là chúng ta đang ngủ. Còn nếu như mà chúng ta không có những cái giới nguyện thì khi mà chúng ta làm một cái điều gì tốt thì nó sẽ có cái gọi là cái phước báu đến đó, nhưng mà rồi nó không có còn tăng trưởng được cái phước báu nữa. Và đối với lại những người không có giữ những cái giới nguyện thì họ chỉ có được những cái phước báu khi nào mà họ nhớ để mà họ thực hiện. Thì tương tự đối với lại nghiệp bất thiện nó cũng sẽ có những cái cách gọi là vận hành tương tự như vậy. Và nếu ví dụ như đối với lại người cư sĩ hoặc là người bình thường thì ví dụ như họ có thể là họ phạm những cái giới nhưng mà họ không có phá vỡ giới nguyện, hoặc là phạm vào những cái giới nhẹ. Còn đối với lại các vị bởi vì họ thọ ít giới, còn đối với lại các vị tu sĩ tăng ni thì họ thọ nhiều giới hơn, cho nên nếu như mà họ phạm vào giới là họ phá vỡ những cái giới nguyện của họ thì như vậy họ sẽ phải chịu cái tội nặng hơn bởi vì họ có nhiều giới hơn chúng ta. Nhưng mà khi mà họ giữ được những cái giới thì họ lại có công đức nhiều hơn, họ tăng trưởng được cái công đức nhiều hơn chúng ta bởi vì họ giữ nhiều giới hơn so với lại người cư sĩ. Cho nên cái điều đó nó là phù hợp. Và còn nếu như mà khi mà chúng ta làm những cái lỗi sai hoặc là những người tăng ni hoặc là tu sĩ làm cái lỗi sai thì cái hậu quả nó cũng sẽ tương tự như nhau, là đều phải bị rơi vào những cái đọa xứ, rơi vào những cái cõi thấp vì những cái nghiệp xấu ác mà mình tạo. Và dụ như nói về giới thì chúng ta có những cái loại như là việc giải thoát giới, rồi giới mật, thì Bồ Tát giới vân vân. Thì tất cả những cái điều đó nó cũng đều là những cái phát nguyện, là những cái cam kết của chúng ta về giới và chúng ta mong muốn chúng ta giữ trọn vẹn. Ví dụ như đối với lại người tu sĩ thì có thể là giữ tới 253 giới, nhưng mà còn đối với lại chúng ta thì khi mà chúng ta có cái số lượng giới thì ít hơn. Có thể là đối với lại một số người thì chỉ cần giữ 18 giới, 30 giới. Rồi khi mà chúng ta nói về những cái gọi là mật giới thì chúng ta cũng gồm có 18 giới trọng, rồi những cái giới mà nhánh nhỏ. Thì những cái điều đó chúng ta đã nói đề cập đến vào cái buổi hôm trước. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với những cái bất thiện nghiệp hoặc là những cái điều bất thiện mà từ cái bản chất của nó. Yes, Kimbola. Okay, now here said the wrongdoing done when
not under the vow, such as fornication and drinking alcohol. So even you don't have the vow, like sexual misconduct. Basically, it didn't say sexual misconduct. I mean, it here said sexual activities. Because sometimes people think, if you don't have a vow, that like a sexual activity is not really negative. It's a part of the attachment. You attach to the food, you attach to, all of those are part of the negative. Doesn't matter. It's not just only sexual activities. It's all other things too. You attach to the clothes, you attach to your body, and you attach to the food, attach to your place. All those is a source of a negative. Because of that emotion, you will create the problem. Again, you will create the negative karma. So that one, and alcohol. So this is including it should be here said, should be say what called fornication and drinking alcohol and so on, should be. So on is including like killing, stealing, lying, all those negative karma. Yeah. So there's including all those negative karma, but they said action that are naturally unwholesome. So like Buddha prescribed, Buddha said 10 non-virtue. Buddha said 10 non-virtue. It's a naturally non-virtue, not because it's a Buddhist, because Buddha said it become a negative. Make sense? It doesn't matter you fall into the Buddha or not. It doesn't matter you are Asian or not. It doesn't matter you are human or not. If you commenting on those like 10 non-virtue, it's a negative. Make sense? So even before Buddha comes, they are negative. Even the monks' vows, they are negative. That was Buddha prescribed. Make sense? So this is not like they become false after Buddha comes, after Buddha's teaching. It's not that way. They are false. They are negative. But Buddha who can distinguish what is a good deed, what is a bad deed. So Buddha, describe to us what is the bad, what is good. So that way it can call, Buddhism's, you can call or what called prescribed. But if you look this way, Vinaya teachings, they call the common teachings, common vows. Reason is Vinaya is not really just Buddhism. Make sense? Vinaya is for the practice of, basically it's all that, humankind should follow with that. Mankind should follow with that. It's not really nothing have to do just only Buddhism. So that way they are naturally negative. It's not like something that is become a negative because of the Buddha's teachings, So action that is naturally unwholesome. I admit and confess unwaiting wrongdoing. Unwaiting. Unknowingly? And unknowingly, yeah. So because until now, we didn't know they are negative. Until Buddha's teaching, we received the Buddha's teaching, we didn't know they are negative. Now, after the receiving the teaching, now we understand that. So that way we have to admit and confess. This is really good. I really like, I admit and confess. Our problem is lots of times we don't want to admit. So. We often think it makes it worse, but it will make it better if we do it. Yeah.
Dạ. Và tiếp theo là khi mà chúng ta nói về những cái nghiệp mà gọi là giống như là cái nguồn gốc hoặc là cái nghiệp mà về tự nhiên á, thì khi giống như là khi chúng ta bám chấp vào thực phẩm, và hoặc là khi mà chúng ta nghĩ về những cái điều, cho dù là cái việc những cái điều mà chúng ta gọi là bất thiện, hoặc là những cái điều xấu, ví dụ như là tà dâm hoặc là uống rượu vân vân, thì cho dù là chúng ta có thọ giới hay là không thọ giới á, thì cái việc mà chúng ta làm những cái điều đó, bản chất của nó, tự nhiên của nó cũng đã là cái điều bất thiện rồi. Chứ không có cần phải là Đức Phật chỉ đây là điều bất thiện thì chúng ta mới biết nó là điều bất thiện. Cái bản chất của nó đã là khi mà làm những cái điều đó nó đã là bất thiện. Và khi mà nói về cũng giống như là những cái điều trộm cắp rồi nói dối vân vân, thì những cái điều đó, cái bản chất của nó, cái điều đó nó đã là điều xấu. Nhưng mà Đức Phật là người gọi là phân tích, là cái người chỉ ra đó, đây là những điều tốt, đây là những điều xấu, cái nào là điều xấu. Thì khi mà Đức Phật nói về 10 bất thiện, thì chúng ta biết là những cái điều đó là những cái điều bất thiện. Cũng giống như là những cái giới của một vị cư sĩ hoặc giới của một người tu sĩ, thì những cái giới đó hoặc là những cái điều đó, những cái điều mà xấu thì chúng ta cần phải tránh. Thì như vậy thì có nghĩa là những cái bản chất của những cái điều đó nó đã là bất thiện, nó đã là xấu. Nhưng mà chỉ có Đức Phật là cái người mà chỉ rõ ra cho chúng ta, phân tích ra cho chúng ta, nói ra cho chúng ta và diễn tả cho chúng ta như thế nào là tốt, như thế nào là xấu. Còn đối với lại giới luật, hoặc là khi mà chúng ta nói về giới, thì những cái giới bình thường, giới phổ thông mà chúng ta thọ nhận những cái giới của một người cư sĩ, thì cho dù là gọi là có phải là cư sĩ, có phải là Phật tử hay không, thì những cái giới căn bản đó thì là một cái người bình thường, là con người, là những cái chúng sinh, cho dù không theo Phật giáo, thì những cái điều đó cũng là những cái điều gọi là đạo đức của xã hội mà mỗi con người cần phải nương theo, chứ không chỉ là cái người Phật tử. Ví dụ như cái việc nói dối, hoặc là cái việc mà trộm cắp vân vân, thì những cái điều đó, cái bản chất của nó đã là xấu rồi. Và cái như vậy thì cái bản chất của những cái điều xấu nó thực sự nó đã là xấu. Và khi mà chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa nó xấu như thế nào, thì khi mà chúng ta đã hiểu được đó là điều xấu, thì chúng ta cần nhận lỗi và chúng ta sám hối. Bởi vì thường thì người ta không có hay nhận lỗi về mình, người ta thường đổ lỗi cho người khác. Cho nên cái điều đó nó cũng là một cái điều, tất cả những cái điều bất thiện thì cái bản chất của nó đã là bất thiện, cho nên chúng ta phải nhận biết đó là điều bất thiện. Và khi chúng ta biết là chúng ta làm điều bất thiện thì chúng ta cần phải chấp nhận, nhận lỗi và chúng ta sám hối. Yes, Kemula. So here it said naturally unwholesome. Actually, Tibetan said Reshin Kanamato. Reshin Kanamato. You can look the Tibetan what called pronunciation. The word it said Reshin Kanamato Digbate. It which means that Digba means the kind of like a threatening or scary. So naturally, Kanamato is, I think, something like a unmeasurable act. So why is an unmeasurable act? Because it have a really heavy negative karma. It will give the heavy negative consequences. So it's like a even like have a even mentioning about it is kind of like a scary. Yeah. So it's actually, if literally translate to a word called the Kanamanto, as a literally translate, I think it become as an unmeasurable act. Sometimes we use as an unwholesome or wrongdoing. But so these things, I think two mentioned here, two act.
One is said fornication and drinking alcohol. Those are one of the worst humanly what called the problem creator. Make sense? Like if you look this in the world, there are so many wars going on, fighting each other. Why? Because of our attachment. All the greeting causing all the problem. Most of our society problem is created by the greeting. It's a huge role of greeting is the huge role to creating humanly disasters. Even a lot of those environment disaster is mainly caused by the greeting. You know, so one of my friends said, if we want to protect the environment, first thing is we have to change that main source of a destroyer of the environment, which is our greeting. If as long as we keep that greeting, selfishness, self-centered, and that greeting, there's no way you can change this environment, whatever environment is going on, whatever society have a problem. I think majority of our society problem is created by the greeting. I think man-made problem. Even the naturally disasters like earthquake, climate change. I mean, I'm not sure earthquake is directly related, but there's some. But climate change, there's all those environment. I think that's a problem created by the human behavior. So that is mainly because of the attachment. So that one mentioned. And the second one is there's alcohol. Alcohol toxicant cause to problem to create all other problems because we become out of control. We lost our mindfulness. We lost our discipline because of the alcohol. I think these two are the most source of the problem in the humankind we have. I think these two, attachment and toxicant. Because of the attachment, people, even the creator, can commit the heinous crime. Because of the alcohol, people created a really heavy negative karma. Like one of those four mentioned in the Nagarjuna's little friend, one is called Nanda, I think. He killed his mother because of he attached to the girl. There's also even the heinous crime can be created by the attachment. And when you look at alcohol, the toxic. We have one story, like there's one monk visit by one woman. She said, you have three choices: sleep with me, kill this goat, or drink the alcohol. So he thought alcohol is less negative. So when he drank the alcohol and he was drunk and he slept with her and he killed the goat, all the negative crime is done by the alcohol. If he didn't drink alcohol, he's not going to do unless one of those. So I think this way, these two are I think one of those most problem and easy to create comes and really dangerous for the humankind, society, environment. So I think that's specifically why it's mentioned in these two lists. Fornication and alcohol. Và tiếp theo là khi mà chúng ta làm những cái điều mà gọi là cho dù là chúng ta có vô tình đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta cũng
hoặc là cho dù chúng ta không có thọ giới thì chúng ta phạm vào những cái điều bất thiện đó, thì chắc chắn nó đã là những cái điều xấu. Và khi mà chúng ta làm điều xấu thì chúng ta cần phải sám hối, và chúng ta cần phải thay đổi những cái gọi là giống như những cái môi trường ở xung quanh của chúng ta, thay đổi những cái điều kiện xung quanh chúng ta. Bởi vì nếu như mà chúng ta vẫn cứ giữ ví dụ như chúng ta bám chấp, chúng ta tham lam, hoặc là chúng ta cứ mong muốn rất là nhiều thứ mà chúng ta không có sự thay đổi, thì cũng vì những cái sự bám chấp đó mà nó sẽ gây ra những cái điều xấu, gây ra những cái hậu quả. Còn nếu như mà chúng ta thay đổi được cái môi trường, hoặc chúng ta thay đổi được những cái điều kiện của chúng ta, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh được các hành vi. Rồi ví dụ như khi mà chúng ta nói ví dụ như là chúng ta thấy cái thiên tai, chúng ta thấy cái môi trường nó thay đổi, rồi là cũng do những cái sự tác động của con người làm những cái điều xấu lên cái môi trường đó, cho nên là nó ảnh hưởng, cái tác động đến cái sự thay đổi của môi trường. Rồi cũng ví dụ như cái việc làm những cái điều bất thiện, làm những cái điều xấu, đó chính là do bản thân của chúng ta tạo ra. Rồi lấy ví dụ như khi mà chúng ta nói về những cái chất gây nghiện, hoặc cồn, hoặc là rượu, thì khi mà chúng ta nói là rượu có thể tạo ra những cái nghiệp xấu, đẩy cho chúng ta rơi vào những cái đọa xứ, hoặc là gây ra cho chúng ta những cái tội vô gián. Ví dụ như ngày nên trước đó thì ngày có một bạn giết mẹ của mình là bởi vì bị vướng mắc với lại những cái chất gây say, những cái chất cồn như vậy. Rồi có một cái câu chuyện là cái vị tăng đó bị một cái người đàn bà đến để mà gọi là quyến rũ, đến gặp vị tăng đó, nói là bây giờ có 3 cái điều kiện là yêu bắt buộc vị tăng đó là: một là phải ngủ với cô ta, 2 là vị tăng đó phải giết một cái con dê, 3 là vị tăng đó phải uống rượu. Thì vị tăng này bắt đầu nghĩ là 2 cái điều kia là không làm được rồi, thì bây giờ thôi thì uống rượu là coi như là không có làm phạm vào những cái giới kia nữa. Tuy nhiên khi mà vị tăng này uống rượu, thì khi mà uống rượu thì bị say, cho nên khi mà say thì lúc đó không kiểm soát được hành vi của mình, và lần lượt là ngủ với cái cô gái đó, rồi lại giết sát sinh, giết cái con dê. Thì như vậy là phạm đủ hết tất cả mọi những cái điều xấu, làm rất là những cái điều xấu. Cho nên thực sự những cái vấn đề gây ra là do chúng ta sử dụng, hoặc là chúng ta dùng những cái chất có cồn, chúng ta uống rượu. Và thực ra rượu nó cũng có cái sự nguy hiểm, và nó gây những cái sự nguy hiểm đó không chỉ cho bản thân mà còn gây nguy hại cho xã hội. Yes, Kamala. Now this one is called not recognizing of the negative and confessing something that we not recognize. I think this is a really common these days, because people really rushing to receiving the vows, refugee vows, Bodhisattva vows. If there's some kind of that kind of ceremony, people really like to enter, of course, empowerment. But what we're getting into, we don't know. So in Tibet, we have one, what do you say? When I have a vow, I didn't have Vinaya. That when I have a Vinaya, vow is no longer there, because they received the vow of the Vinaya vow without the knowing of where is getting in. So before they, learn about the Vinaya, they already broke the vow. So that way I said that when I have the vow, I don't have Vinaya. Finally, I have the Vinaya, I no longer have the vow because it's too late to learn. So that way we receive those all, refugee vow, Bodhisattva vow. People rushing on that. But vow means that we're taking some degree of commitment. So that way it's receive or took, or sometimes even not take, is even then naturally negative, we're not recognizing them. So nature or prescribed negative, that is which not recognized, so we have to confess that one. So that way he said,
Although I have taken the vow of refuge, empowerment, and I admit, confess, or downfall of committing through not knowing how to keep the vow and samaya the intel. So we, like, for example, we receive the refugee vows. The refugee vow have a common generally training and called the particularly training and common training and according to the jewel ornament. I mean, each teaching a little bit different described, but so the general training mean always be offering after receive the refugee vow, whatever we eat, whatever we drink, we have to offer to the three jewels, you know, and no matter what comes, not giving up the dharma, that vow, you have that commitment. But these days people take vows, but then some circumstance come, they give up the vow. Yeah. I myself meet like a bunch of people who give up the dharma because they met their partner after meeting partner. Yeah, so there's some people give up the dharma because of the reward. So you need a commitment about something that no matter what happened, not going to give up the dharma, that kind of. Then particularly, once you took refuge, do not to prostration to the worldly beings. One took refuge to the Dharma, do not want to, harm sentient beings. Do not want to took refuge to the Sangha, and do not want to be companion with the evil beings. So things like that. There's a have a detail about how to keep the refuge vow. So I have to learn those all. Not just only receive the ceremony. What I'm saying is, I'm not saying it's a receive a ceremony is not good. Receive a ceremony is really good, refugee vow, or whatever vow you receive is really good. It's planting the seed of the achieving the nirvana. When you receive the vow, you plant the seed of the, but you have to learn how to keep that one, that seed. Having seed is not good enough. You have to keep that with a good environment. Like if you have a fruit seed or something, so you need to really know how to keep that with the safe, how to put on the what kind of environment is good. So those you have to learn those all. So that is how we have to keep that training. So here's a refugee vow, and it said refugee vow and empowerment as a tantric vow, including the bodhisattva vows there. So when we receive those vows, we have to know where we're getting into and how to protect that vow, that commitment, by not declining, by making mistake. So we have to learn those all. Otherwise, how come, Adisha took the 10 years to learn in Bodhicitta? Yeah, he spent 10 years in Indonesia to learn the Bodhicitta. So not just, if for us, seems like I say, oh, today we received the Bodhisattva vow, that's good. I'm Bodhisattva, I have Bodhicitta. Yeah. So the ceremony is just a ceremony of planting the seed, but you have to know how to keep that seed with a healthy way. So that is called training. To learn all those trainings. And by learning those all training, then we can keep the seed. So that is talking about here. So lots of things we don't know, not knowing how to keep the vow. So how to keep the vow is have to keep those training. You have to know the training,
You know, what is the training for the refuge vow? What is the training for the Bodhisattva vow? What is training for the tantric vows? So if you want to learn training about the Bodhisattva vow, training about the refuge vow, you should read the jewel ornament or the stage of the path by the Gampopa and Pamutupa. And if you want to learn the tantric vow, and there's a particularly teaching on that, and also it's called the 14 root downfalls. And those things we must know, because in the tantric, most important vow is keeping the good samaya with the guru. You know, so those have to keep, because sometimes people they have idea about when you receiving whatever you receive, after you receive, then you gain that one, the blessing or whatever, and you no longer have a responsibility of keeping it. So that way, people without a kind of a sense of a responsibility, they go to empowerment. You know, after empowerment, when you receive, then you have a responsibility of keeping that one. It's called the samaya. So most important samaya is through the guru and disciples. One of those is so in the 14 root downfall in the Vajrayana, first one is about the guru. Dạ, và tiếp theo là khi mà chúng ta làm những cái điều bất thiện, hoặc chúng ta gây ra những cái tội hoặc phạm luật giới, thì nhiều khi là do chúng ta cũng không biết. Bởi vì khi mà chúng ta gọi là chúng ta thọ giới quy y, hoặc là thọ Bồ Tát giới, vân vân, hoặc là chúng ta nói chúng ta nhận giới, hoặc chúng ta thọ giới, hoặc chúng ta lấy giới hay bất cứ gì, nhưng mà nhiều khi chúng ta chẳng biết được là khi mà chúng ta nhận giới như vậy thì cần có những cái điều kiện hoặc là những cái giới nào mà chúng ta cần phải giữ. Mà bởi vì có rất là nhiều chúng ta đi quy y, rồi chúng ta Bồ Tát giới, rồi có rất là nhiều những cái pháp hội, hoặc nhiều những cái nghi lễ vân vân, và nghi lễ để thọ giới. Thì cái chỗ nào mà có lễ là chúng ta đi, và sau khi mà chúng ta làm tham dự xong rồi thì chúng ta nhận giới, chúng ta nhận đủ thứ, nhưng mà rồi sau đó thì chúng ta không biết là mình phải làm như thế nào. Thì ví dụ như khi mà chúng ta nói về là chúng ta nhận giới quy y, thì chúng ta biết được là đó là chúng ta cần phải có được những cái rèn luyện để chúng ta từ bỏ những cái điều mà ở trong cái giới quy y của chúng ta, ngũ giới mà chúng ta có. Rồi hoặc là sau khi mà chúng ta gọi là khi mà chúng ta thực hành, thì nếu như mà chúng ta từ bỏ những cái giới nguyện đó thì coi như là chúng ta đã từ bỏ giáo pháp. Bởi vì chúng ta đã làm những cái điều đó. Bởi vì có rất là nhiều người khi mà người ta sẵn sàng người ta từ bỏ những cái giới nguyện, từ bỏ luôn giáo pháp, là bởi vì họ có những cái khác, gọi là những cái điều mà người ta đưa ra là sẽ đền bù lại, hoặc là sẽ có những cái điều phần thưởng, hoặc là những cái quà tặng khác để bù đắp cho những cái điều đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta biết là khi chúng ta nhận giới, chúng ta thọ giới quy y, thì chúng ta sẽ không có quy y vào những cái thần địa phương, hoặc là không có quy y vào những cái quỷ vật khác, vân. Mà nếu như mà chúng ta đôi khi chúng ta không có hiểu rõ, chúng ta cái gì chúng ta cũng đi quy y cả, thì như vậy là chúng ta đã phạm vào giới. Và bởi vì không phải nói là chúng ta không nên tham gia vào những cái nghi lễ hoặc những cái buổi lễ đó, bởi vì khi chúng ta tham gia vào những cái buổi lễ đó, giống như là chúng ta đang gieo trồng cái hạt giống cho bản thân chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải biết cách, và chúng ta cần phải học cái cách làm sao chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta làm sao chúng ta giữ được cái hạt giống mà chúng ta đã gieo trồng đó, để mà nó từ từ nó thành cây và nó có thể cho quả. Và
làm sao chúng ta có thể đặt được cái hạt giống đó ở trong cái môi trường tốt để cho nó phát triển, thì chúng ta cần phải có cái sự rèn luyện. Bởi vì thông thường khi mà chúng ta nói là quán đảnh thì nó đã bao gồm luôn kể cả giới của Bồ Tát. Cho nên là chúng ta cần phải biết rõ những cái điều đó. Bởi vì khi mà chúng ta đi vào những cái nghi lễ, hoặc chúng ta đi vào những cái buổi lễ hoặc những cái pháp hội, thì chúng ta cần phải biết là chúng ta đang đi vào, chúng ta đang thọ những cái giới như thế nào, và chúng ta cần phải biết là làm như thế nào để giữ gìn, để không có làm suy vi, không có làm tổn hại đến lợi những cái điều mà chúng ta đang thực hành. Và cũng giống như chúng ta thấy là tổ Atisa, ngài đã mất tới 10 năm để ngài có thể học về tâm Bồ Đề, về luyện tâm ở Indonesia. Nhưng mà ngài đã mất cả 10 năm như vậy để ngài có thể học và thực hành. Còn đối với chúng ta bây giờ, chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ tham gia một cái buổi lễ thọ Bồ Tát giới, nhận giới Bồ Tát, thế là xong, chúng ta đã trở thành Bồ Tát. Thì nếu như mà chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta sẵn sàng có khả năng là chúng ta phạm giới mà chúng ta không hề biết. Và bởi vì khi mà chúng ta thọ những cái giới như vậy, thọ Bồ Tát giới đi, nghĩa là chúng ta đang gieo trồng cái hạt giống cho chính bản thân của mình. Nhưng làm sao để chúng ta giữ được cái hạt giống của Bồ Tát giới đó? Thì có rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải biết, chúng ta cần phải làm, và chúng ta cần phải rèn luyện. Cũng như là khi mà chúng ta nói về cái việc là những cái giới quy y, rồi làm sao những cái để mà chúng ta thực hành, rồi làm sao để chúng ta có thể rèn luyện được cái bản thân của mình, thì có những cái tác phẩm mà ví dụ như pháp bảo của ngài Gamgopa thì để giúp cho chúng ta biết được từng thứ bậc, từng con đường để chúng ta thực hành như thế nào. Rồi khi mà chúng ta thọ những cái mật giới, chúng ta thọ những cái giới về mật thừa, về kim cang thừa, thì chúng ta biết là có 14 mật giới. Thì khi mà chúng ta đã thọ những cái quán đảnh rồi, thì chúng ta phải biết là chúng ta hiểu rõ, chúng ta giữ được 14 mật giới đó, chúng ta chuyển dưỡng, chúng ta không phạm vào những cái giới như vậy. Thì như vậy đó, cái điều, một trong những cái điều đó của mật giới là chúng ta cần phải tôn trọng vị thầy của chúng ta, tôn trọng vị đạo sư, vị guru của chúng ta. Nhưng mà đôi khi nhiều người họ chỉ có biết là khi mà đã quán đảnh nhận được, nghĩa là chúng ta có cái ý nghĩa là những cái điều mà chúng ta nhận được là nhận được cái sự gia trì, và còn lại là chúng ta không có trách nhiệm phải giữ giới gì cả, chúng ta quên mất đi cái việc là phải giữ giới. Sau khi đã thọ nhận những cái quán đảnh thì chúng ta quên sạch là chúng ta phải chịu trách nhiệm với 14 mật giới, và với những cái gì mà chúng ta đã cam kết. Cho nên ví dụ như trong 14 mật giới thì có cái giới nguyện giữa đạo sư và đệ tử. Thì khi mà chúng ta giữ cái giới như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ, và để cho chúng ta có thể giữ gìn. Yes, Kamala. Okay, now it said power of the regret when we're confessing. Power of the regret is saying, without the regret, confession will not be purified. So we have to regret about whatever we have done as a negative. We have to recognize that one. So otherwise, you cannot purify it. So the power of regret is necessary. So he said, I confess all the past wrongdoing with a great shame, fear, and regret. As a thought, I had stolen poisons. So if we poison is got into our body, we give up everything, everything, and just try to treat on that. First things. So same way, because of our past, because of the ignorant, because of the confused, we commit lots of negative without knowing, So we have to regret on them. So need a sense of shame, sense of fears, and sense of regret on that. So sense of the shame means that you feel like whatever you've done is really bad, and sense of fear means that it can give you the great
what called the punishment from that. So, and the regret mean that then you have to fear of like kind of like a how to say, remorse. Yeah, so like you know, from this, what going to happen? What kind of a future will happen from this? You know, because there's no way escape without the whatever we have done negative. There's no way to we can escape beside confess. Make sense? So that way, when think of those, then it's you have to treat like a negative is like a poison got into your body, in your system. Và tiếp theo là khi mà chúng ta nói là để mà chúng ta có thể tịnh hóa hoặc để chúng ta có thể sám hối được những cái ác nghiệp của mình, thì trước tiên là chúng ta cần phải biết gọi là ăn năn, biết hối hận. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có cái sự ăn năn hay không có cái sự hối hận thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta sám hối được cả. Bởi vì chúng ta không có cái sự mà gọi là xấu hổ hoặc là không có cái sự hối hận thì làm sao mà chúng ta biết là những cái điều mà chúng ta làm là đúng hay là sai. Nếu như mà chúng ta không có được cái sự hối hận thì nghĩa là chúng ta không hề phân biệt được là cái điều mà chúng ta làm là cái điều sai trái. Chúng ta không hề biết được những cái điều như vậy thì chúng ta cũng sẽ không thể nào mà sám hối được. Bởi vì chúng ta biết tại sao nói là chúng ta làm những cái điều sai trái thì chúng ta phải ăn năn, bởi vì chúng ta biết là khi làm điều sai thì chúng ta sẽ phải chịu những cái sự trừng phạt. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta làm những cái điều sai trái đó thì chúng ta cần phải có cái gọi là cảm giác gọi là xấu hổ, có cái cảm giác gọi là ăn năn hối hận, rồi khi đó thì chúng ta mới có thể gọi là phát nguyện để mà chúng ta sám hối những cái điều xấu, những cái điều mà sai trái và những cái điều bất thiện mà chúng ta đã làm. Okay, so that is the called the power of the regret and power of the remorse, or like in the future, not going to commit this, not going to repeat this, I have to make the commitment. So they said, if there is no commitment, henceforth, there will not be purification. From now onward, even if it takes risk of my life, I vow to not be engaging the wrongdoing. So past is a past. Nobody can, you know, undo. Only he can do is regret. But the future is in our hand. So in the future, now I know this one. So now that way I'm not going to repeat this anymore. So that is what is the power of the remorse. Then this power of the relying, said, grant your blessing that my being be may be purified. Yeah. Và khi mà chúng ta đã xong về cái phần gọi là ăn năn hối hận, ở nghĩa là chúng ta phải biết là xấu hổ, chúng ta phải biết nhận lỗi, chúng ta cần phải ăn năn và chúng ta hối hận. Rồi thì đến cái việc là chúng ta gọi là phát nguyện hay là chúng ta cam kết, thì chúng ta gọi là hứa là chúng ta không có tái phạm nữa, chúng ta không có phạm vào cái lỗi đó, cái điều đó lần nữa ở trong tương lai. Thì bởi vì thật ra những cái điều mà chúng ta đã làm rồi thì không thể nào mà chúng ta quay ngược trở lại gọi là chưa làm được cả, bởi vì nó đã xảy ra, nó đã thực hiện rồi. Cho nên là chúng ta chỉ cần có cái cách là chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải hối hận và chúng ta gọi là chúng ta phải sám hối. Thì chúng ta phải gọi là chúng ta phải quyết tâm để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề tịnh hóa hoặc giải quyết cái vấn đề gọi là sám hối của chúng ta. Bởi vì là nếu như mà chúng ta gọi là
vì chúng ta không có hiểu rõ ràng tất cả mọi thứ là cần phải giữ giới gì, cho nên là nếu như mà cái tâm thức của chúng ta không có cái sự hối hận, sự ăn năn, thì cho dù chúng ta gọi là chúng ta sám hối thì cái nghiệp của chúng ta, những cái điều xấu mà chúng ta đã tạo cũng không thể nào thanh tịnh được. Rồi cho nên là ở trong cái đoạn kệ để là vì không có hiểu rõ là chúng ta cần phải giữ giới gì, cho nên là tâm không có hối hận thì nghiệp cũng sẽ chẳng tịnh. Và do đó con này phát tâm là sám hối tất cả những cái lỗi đã làm, và có cái sự gọi là xấu hổ, có cái sự ăn năn hối lỗi, và giống như là những cái việc mà chúng ta phải gọi là cái việc mà chúng ta làm như vậy giống như là chúng ta là cái người đang uống thuốc độc. Còn nếu như mà chúng ta không có giữ vững cái quyết tâm, cái ý chí của mình, thì chúng ta cũng không thể nào mà thanh tịnh được những cái ác nghiệp của chúng ta. Rồi kể cả chúng ta phải sám hối và chúng ta phát nguyện là từ nay cho dù cho đến chúng ta có phải mất mạng đi chăng nữa thì chúng ta không có tái phạm những cái lỗi lầm đó, và chúng ta khấn nguyện để sám hối như vậy. Yes. Okay, so here what we purifying is a negative, which is prescribed negative and naturally negative. What is the prescribed negative? Is like a vow when we took the individual liberation vow, including the refuge vow, or when we took the bodhisattva vow, or we took the tantric vow. Those all is called the prescribed negative. And naturally negative is whatever naturally like a 10 non-virtues, you know. So those all are we have to confess. So how to confess is by the 4 powers. So where is the 4 power in this text? If you look at page 10, in the middle of the page 10 said, I confessing all the wrongdoing, I and all being, my parent included. This is a bodhicitta. Okay, that is a bodhicitta. So that is the power of an antidote. Then second one is page 13, we just did, you know, without the regret, confession will not purify it. So that is the power of the regret. Then third one, power of the remorse. I say, if there is no commitment henceforth, or the there will not be purified. So this is the power of the remorse. Sorry, not remorse. Yeah, remorse. Yeah, like you're not going to do in the future. Yeah. Yeah. I think there's a better word, but it gets there. Yeah, and power of the relying. Power of the relying says Sugata Amitabha and your Bodhisattva grant your blessing that my being be purified. This is the power of the relying. So this 4 power is there. So all those negative 5 heinous crime, 5 close to the heinous crime, and all those negative we mentioned as they are purified by 4 powers. Power of the power of the what called the antidote as a bodhicitta in this particular. Power of the regret, power of the power of the regret and power of the remorse as a same, and power of the relying as a relying to the Amitabha Buddha. So that is how we confessing. And then, okay, first let's talk that one. Dạ, và khi mà làm sao để khi mà chúng ta gọi là thọ giới, ví dụ như là chúng ta có thọ giới của một Bồ Tát, rồi có những cái giới, nhưng mà làm sao để chúng ta có thể gọi là sám hối được những cái điều xấu ác của chúng ta, thì phải thông qua 4 năng lực. Thì thứ nhất là khi mà chúng ta gọi là sám hối, chúng ta phát nguyện là chúng ta sám hối, thì chúng ta cần phải biết rõ là cái việc sám hối đó không chỉ phải là cho cá nhân của bản thân mình, mà khi chúng ta nói sám hối như vậy thì chúng ta sám hối tất cả những cái điều, những cái nghiệp bất thiện của bản thân chúng ta,
của người thân của chúng ta, của cha mẹ chúng ta, của bạn bè chúng ta, của tất cả mọi chúng sinh. Chúng ta sám hối như vậy thì cái điều đó nó chính là cái việc để giúp cho chúng ta vượt ra khỏi những cái sự bám chấp, thì đó chính là cái đối trọng với lại những cái sự bám chấp của chúng ta, đó chính là cái việc gọi là phát khởi cái tâm Bồ đề. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải gọi là chúng ta hối hận, bởi vì khi chúng ta có được sự hối hận thì chúng ta mới có được cái việc mà gọi là chúng ta thấy là nhận diện đó là sai lầm để chúng ta đi xin lỗi. Và cái thứ ba nữa là chúng ta hứa gọi là không gọi là chúng ta sẽ không bao giờ tái phạm. Và tiếp theo là cái tư nữa là chúng ta nương tựa vào vị bổn tôn, nương tựa vào vị Phật. Thì ở đây là nương tựa Đức Phật, gọi là Phật nè, đó chính là Đức A Di Đà. Oh, sorry, I think I made a mistake. So it's a four power. It's a power of the here, according here, power of the relying. So power of the remedy as a bodhicitta, power of the regret or remorse, and power of the resolve. Yeah, I forgot that. Resolve means that not going to repeat that, and the power of the relying. So this is four power. But also there's called the sixth door of remedy, sixth doorway to remedy to purify the negative. Like the first one is recite the mantra, like Amitabha mantra, Medicine Buddha's mantra, Akshobhya's mantra, and those are recite ourselves or teaching to other as the one. And the second is a building like statue, stupa, like sponsoring or building yourself. That is two. And third one is a offering to the three object, what called the shrine of a three representation, like Buddha, body, speech, mind of the or Buddha Dhamma Sangha. That's third. And the fourth one is serving to the monastery, like monastery, not just monk individual. It's a huge difference. If you offering one individual monk, you accumulate like you offering $1, you accumulate the $1 merit. But if you offering to the sangha, even $1 is become a multiple to the number of sangha, that much greater merit. So offering to the sangha, like offering like tea, food, clothes, and this kind of money donation, that kind of sangadana, or offering the mandala. We have in the Vajrayana practice of the mandala, or called the offering of the Gana Chakra offering. So those are same. So that's the number 3. And the fourth one is pleasing to the guru by 3 different kind of service. I think that one. Those are same. Sorry. The fourth one is recite in the sutra, like Heart Sutra, Diamond Sutra, and those are also fourth one. And fifth one is recite the mantra of the like 100 syllable mantra. Kundri is like a Buddha Bharajana's mantra, particularly. So those mantra. I should be a mantra. So sorry. The first one is not the mantra name. Recite the name of the Buddha and yourself, or teaching to the other, mention to the other that those name of the Buddha. That this one is a recited mantra. So number 1 is a reciting the name of the Buddha. Number 5 is a recite to the mantra.
And last one is a meditation on the emptiness. So there's a 6 different door to how to purify our negative. Okay, so I can repeat this one. First one, recite the name, calling to the name of those particular Buddha, like Medicine Buddha and Amitabha Buddhas. 1. Second one, as a building the statue, stupa, things like that. 2. Third one is a offering to the 3 jewels, Sangha, Mandala, Gana Chakra, or offering to the Guru. Third one, the third one. Fourth one is a recite to the Sutra. Okay. Fifth one is a recite the mantra. And the 6th one is the meditation on the emptiness or no selflessness. So there's a 6th door, 6th way to purifying the negative. So that will call the big question, because what called the Nyambokotu, 6 antidote, 6 door of antidote of the negative. So earlier last week we mentioned the 6th door of negative, Dibekotu, 6th door of non-virtue. Now this is the 6th door of antidote. Và khi mà chúng ta nói về cái việc là làm mà khi chúng ta phạm giới hoặc khi chúng ta phạm bất cái lỗi nào thì chúng ta cần phải sinh khởi, hoặc chúng ta cần phải biết xấu hổ, chúng ta cần phải biết ăn năn, chúng ta cần phải biết hiểu những cái lỗi lầm của mình, và chúng ta cần phải xin lỗi, hoặc là chúng ta cần phải sám hối. Thì có 6 cái cửa ngõ hay 6 cách để cho chúng ta có thể làm được những cái điều sám hối đó. Thứ nhất là chúng ta gọi là trì tụng danh hiệu, hoặc chúng ta gọi là, chúng ta hay gọi là gọi danh hiệu hoặc trì tụng danh hiệu của các vị Phật. Lấy ví dụ như chúng ta có thể trì tụng của Đức Phật Diệt Sư, hoặc là rất là nhiều Phật khác nhau. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta xây dựng những cái bảo tháp, hoặc là xây dựng mà để hoặc là xây tượng, đúc tượng, vân vân. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta cúng dường lên Tam Bảo, chúng ta cúng dường lên những cái biểu tượng thân khẩu ý của chư Phật. Cái thứ tư là chúng ta cần phải gọi là chúng ta hỗ trợ hoặc phục vụ tu viện. Thì nếu như mà chúng ta gọi là hỗ trợ hoặc cúng dường cho một vị thì chúng ta sẽ chỉ được công đức của một vị đó. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta gửi cúng dường cái vị đó 1 đô, thì chúng ta sẽ được cái công đức của 1 đô. Còn nếu như mà chúng ta cúng dường cái 1 đô đó vào cho toàn bộ tăng đoàn thì cái 1 đô đó nó sẽ, cái công đức nó chắc chắn là nó cũng sẽ lớn hơn nhiều. Bởi vì của một đại chúng, của một tăng đoàn thì nó cũng sẽ gọi là có được công đức nhiều hơn. Rồi cái tiếp là khi mà chúng ta cúng dường Mandala, hay là chúng ta cúng dường Gana Chakra, rồi có nghĩa là chúng ta sẽ làm những cái buổi lễ cầu nguyện, hoặc là chúng ta làm những cái buổi lễ cúng dường, may cúng dường. Rồi cái điểm kế tiếp nữa là chúng ta trì tụng câu chú. Thì câu chú ở đây chúng ta có thể trì tụng câu chú của kinh Kim Cang, hoặc cả chúng ta có thể đọc tụng được việc kinh Bát Nhã hoặc Kim Cang. Rồi tiếp theo là chúng ta hành trì những cái gọi là chúng ta sẽ hành trì và chúng ta trì tụng những cái câu thần chú, rồi chúng ta trì tụng những cái bản kinh. Rồi tiếp theo là chúng ta trì tụng của những cái câu thần chú của bậc Bồ Tát. Rồi
Tiếp theo là chúng ta sẽ hoàn thành, chúng ta sẽ gọi là thiền định, chúng ta rèn luyện để chúng ta có thể sám hối được những cái điều bất thiện của chúng ta. Như vậy thì thầy cũng đã chia sẻ về 6 cái phương tiện, 6 cái cách để chúng ta có thể vượt qua được cái 6 cái gọi là cái cửa ngõ để mà chúng ta có thể sám hối. Okay, so that is the confess is God. Now is a fourth one is called the rejoice. Yeah, rejoice is directly to the antidote of the jealousy. But also, I think rejoice is a necessary for especially Bodhisattva, I think, because we can be loving kindness toward to our dear one, but the loving kindness toward to the enemy is not that easy. Yeah, the one is that one, and we can be compassion toward to the someone is worse than us. Someone's circumstance situation is worse than us. We can be compassion because there's a reason to be compassion. You know, it feel like when we have that kind of compassion, we feel like ourselves is kind of superior. Yeah. Oh, I'm great for them. You know, that's kind of. But in the Bodhisattva, compassion is you have to be compassion toward to the every sentient beings. Some are actually better than you, financially better than you, positionally better than you, look better than you, health-wise better than you. The mundane circumstance may be better than you, but Bodhisattva have to compassion toward to them too. Make sense? So if you not, give up the jealousy, and you cannot have a compassion toward them. Long as we have the jealousy, we not have a compassion, definitely, to the every sentient beings. Isn't it? Those two, I don't think so, come together. It's really difficult. So rejoice is not just only removing or freeing ourselves from the jealousy. Also, I think it's a really foundation of the having loving kindness and compassion toward the every sentient beings. Make sense? So I think that reason is necessary to have a rejoice. So there's a many different rejoice. So first is here. First one is rejoice to the others' merit, and also with the same time what kind of benefit will gain through the rejoice. So it said, if when one hear of another's virtue, one is without the negative of jealousy, rejoice from one's heart. It is said that one will gain the equal merit, therefore rejoicing in all the virtuous deed of Aryas and ordinary beings. So we have to rejoice to the whatever, but how to rejoice is first we have to let go of the jealousy. Make sense? First we have to remove ourselves from the jealousy. Once we free ourselves from the jealousy, then we can purely rejoice. That is a rejoice come from the heart, one's heart. It means the purely rejoice. Lip service rejoice is you can get from many people. Like when you post something on the Facebook, people, they don't know anything about you. They say rejoice, sadhu, sadhu, sadhu. People that will come and coming. It's not really pure rejoice because they don't know what you have done and what is really going on, but just say rejoice. But purely rejoice should come from the heart, with appreciation. So doesn't matter who have done.
These days, sometimes people have this kind of a, if somebody have done something good from your loved one or from yourself, then you rejoice. But when someone else done something good, you get jealousy. Yeah, it's hard to rejoice. Then there's no chance of generating bodhicitta. Doesn't matter how many times you attend the ceremony of a bodhicitta, you're still the same. Nothing changed from the ceremony. So that way we have to eliminate the jealousy. How to eliminate the jealousy is by rejoicing, purely rejoice from the heart. So what you rejoicing is as a rejoice of the virtuous deed by Arya or ordinary, mean the enlightened beings like Buddha, Bodhisattvas, Arhat. They are virtues, they are qualities, they are wisdoms. All those are, you can rejoice. And also worldly beings, there's a lot that have a good quality in the samsara. Like somebody become rich, it means that they accumulate the merit. Somebody become a really handsome or good looking, beautiful, that means they did something good merit in the past. That way they have those all qualities. So you have to rejoice in their qualities, not jealousy on that. Make sense? Sometimes we jealous because someone is better looking than us. Sometimes we jealous because someone is better financially than us. Some have a better position. So those are, you have to rejoice. How do you rejoice? Is that those people have good look or wealth is a reason they accumulate the merit in the past life. Because of their merit, they have this good life. I rejoice. Make sense? So I think we have to rejoice by their merit, not by just looking at itself, result. Because if only think about the result and itself, it's hard to rejoice. But you have to know that those results are not causeless. They come from the cause. So because of the past lives, the cause of the good deed, they have this, whatever, wealth, possession, name, look, all those are result of the past lives and merit. So you have to rejoice on that merit. So that way here saying is a rejoice of the what called the virtuous deed of Arya and ordinaries. All the enlightened beings, they have those qualities because of their accumulation of merit. They accumulate, they created that deed, virtuous deed. That way they have enlightened qualities. And also samsara too. We have lots of their good qualities in the samsara. I mean, there are lots of good things, happiness and lots of good things in the samsara too. It's a temporary, but still it's good. Even it's a temporary, I mean, it's a temporary, but it's good. So those, we should rejoice on the merit of that good deed, not that temporary one. Make sense? So there's a worldly mundane good deed and a super mundane good deed. So we have to rejoice all of them. Then I think you can rejoice to the someone, even someone is normally you have that individual is object to the jealous because that person is better than you. But now you have to think, oh, this person did something good deed. Because without the merit support, no one becomes successful in the mundane way. Without the support of the merit, they never accomplishing anything. When somebody is accomplishing something in their life, that means that they have a good support of the good merit. So you have to rejoice in that merit, that deed. Make sense? So I think that this way, then you can start having rejoice. Make sense? Yeah. Và chúng ta vừa nói xong về cái phần sám hối, và chúng ta tiếp theo ở cái phần gọi là hoan hỷ, tùy hỷ. Thì khi mà chúng ta nói về cái việc gọi là hoan hỷ thì thông thường á là chúng ta hay gọi là
cái việc mà gọi là hoan hỷ thì đó chính là cái pháp đối trị với lại cái sự ganh ghét hoặc là cái sự đố kỵ, và nó luôn luôn nó sẽ cần thiết cho tất cả những cái phước hành của một Bồ Tát. Bởi vì đôi khi chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta từ bi hoặc chúng ta thương cảm với lại những cái người mà có cái hoàn cảnh mà tồi tệ hơn chúng ta, có những cái hoàn cảnh mà không có bằng được chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới gọi là chúng ta khởi sinh cái lòng từ bi hoặc cái tình thương. Thì còn đối với lại cái bậc Bồ Tát thì tất cả chúng sinh thì đều như nhau. Cho nên là kể cả những cái người mà cho dù là họ có khác với chúng ta đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn là chấp nhận. Còn đối với lại bậc Bồ Tát thì có nghĩa là tất cả mọi chúng sinh thì đều như nhau, cho nên là không phải là chỉ có từ bi đối với cái người mà có cái hoàn cảnh mà tệ hơn mình, cái hoàn cảnh xấu hơn mình, mà tất cả mọi chúng sinh thì đều như nhau. Rồi khi mà chúng ta hoan hỷ thì chúng ta cũng cần phải biết là làm sao để chúng ta có thể hoan hỷ, và cái việc mà chúng ta hoan hỷ đó nó sẽ giúp chúng ta trừ được cái sự ganh ghét. Bởi vì khi mà chúng ta nói là nếu như mà chúng ta gọi là hoan hỷ thì cái việc hoan hỷ đó nó cũng phải xuất phát từ ở trong tâm thức của chúng ta, chứ không phải là chỉ là sự bình thường ở bên ngoài. Thì chúng ta thấy là ở trên Facebook bây giờ post rất là nhiều cái thông tin mà khi mà chúng ta cảm thấy là nó phù hợp hoặc là chúng ta cảm thấy thích thì chúng ta lại bấm like hoặc là xin cái địa chỉ, rồi xong rồi khi mà chúng ta post lên cái địa chỉ của Facebook đó thì nhiều người họ lại vào, họ gọi là họ cho những cái lời gọi là họ comment vào trong đó, họ gọi là sa đu lành thay hoặc là hoan hỷ vân vân. Thì những cái điều đó chưa chắc là họ thực sự họ hoan hỷ từ tận cái đáy lòng của họ, bởi vì có thể là họ chỉ làm như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta gọi là hoan hỷ là chúng ta cần phải có cái sự thật lòng, có cái sự thật tâm từ cái tâm thức của chúng ta đi ra và chúng ta hoan hỷ, chứ không phải là chỉ là ở trên cái ngôn từ mà thôi. Rồi khi mà đối với lại cái việc mà gọi là ganh ghét là cái việc mà hoan hỷ thì thông thường là chúng ta cái người mà ở trong gia đình hay là bạn bè người thân của chúng ta, khi mà họ làm được những cái điều tốt hoặc là làm một cái điều gì đó tốt đẹp thì lúc đó chúng ta gọi là chúng ta hoan hỷ, chúng ta rất là vui mừng, thì đó là người thân của chúng ta. Còn đối với cái người bình thường nếu như mà họ làm những cái điều tốt hơn chúng ta thì lúc đó chúng ta lại không có hoan hỷ mà chúng ta lại tỏ ra là ganh ghét, đố kỵ vân vân. Rồi cho nên là đó là lý do tại sao mà cho dù là chúng ta đã học thọ giới rất là nhiều lần rồi mà bản chất của chúng ta vẫn không có gì thay đổi cả. Cho nên cái điều là tất cả mọi cái thiện hành thì cho dù là thiện hành đó là của người thân của chúng ta hay là của tất cả chúng sinh hay là của ai, nếu đã làm cái thiện hành thì chúng ta cần phải hoan hỷ thật tâm từ chính đáy lòng của mình. Và kể cả cái việc mà thiện hạnh đó cũng giúp chúng ta có được những cái trí tuệ, những cái phẩm chất của trí tuệ. Và khi mà chúng ta nói tới những cái gọi là những cái phẩm chất ở trong cái luân hồi này, chúng ta thấy là ví dụ như đối với lại những cái người mà có thể là họ có cái nhan sắc, họ có cái sắc đẹp, hoặc họ đẹp trai, hoặc là họ tài giỏi, hoặc là họ giàu có vân vân, thì những cái điều đó là chúng ta cần phải hoan hỷ với họ, vì họ đã tích lũy được những cái công đức trước chúng ta, cho nên bây giờ họ mới có được cái nhân duyên, mới được có cái quả báo là được có được những cái nhan sắc, có được cái sắc đẹp như vậy. Rồi những cái điều đó tất nhiên nó sẽ đến từ nhân duyên, và khi mà gọi là đối với lại tất cả chúng ta thì những cái điều này, những cái phẩm chất này
nó không đến, có nghĩa là nó cần phải được xuất phát từ những cái nhân duyên và để cho chúng ta có thể hoan hỷ một cách đúng đắn từ tận cái đáy lòng chúng ta. Và kể cả ví dụ như chúng ta thấy là ở trong luân hồi, chúng ta nói là luân hồi thì nhưng mà luân hồi nó cũng vẫn có cái sự gọi là cái sự hạnh phúc, cái sự an vui, mặc dù là cái thời gian đó nó không nhiều, nó không có thể nào mà gọi là những cái hạnh phúc hoặc là những cái điều mà gọi là tạm bợ, mặc dù là nó vẫn có ở trong luân hồi, đôi khi nó vẫn có hạnh phúc dù nó chỉ là những cái tạm mà thôi. Rồi cũng giống như chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào cái cảnh giới của gọi là thế tục và siêu thế thì nếu như mà chúng ta thấy được là có cái vị thầy nào mà còn gọi là to lớn hơn chúng ta nè, và chúng ta luôn luôn hoan hỷ tất cả mọi cái thiện hạnh của tất cả những cái chúng sinh đó, và kể cả chúng ta không có nên gọi là khi mà chúng ta cũng không nên gọi là ganh ghét ganh tị với lại những cái người khác, bởi vì nếu như mà họ không có cái công đức thì họ sẽ không có thành tựu được như vậy. Yes, Kamala. Jerry Kamala, maybe you unmute. Second one is rejoice to the Mahayana. So said, I rejoice in their generation of the Bodhicitta and their vast benefit of beings. So this means all the Buddha, how to become a Bodhisattva. I mean, Buddha, I say, first they generate bodhicitta, aspiration bodhicitta, action bodhicitta. And once they generate a bodhicitta, then they have to follow to the training of the aspiration bodhicitta, training of the action bodhicitta, and particularly training of the action bodhicitta. Through the training of the action bodhicitta, they benefit many sentient beings, like six paramita, through the six paramita: generosity, morality, patience, perseverance, mental concentration. And by practice of the six paramita, they purified all the negative obscuration and reached to the Buddhahood. Once they reach to the Buddhahood, then spontaneously endless of enlightened activity perform. So those enlightened activities in many different ways. You know, there's like a Buddha enlightened activity is called Buddha have a kaya and wisdom. Like for example, Rupa Kaya, there's called Sambhoga Kaya and Nirmana Kaya. Sambhoga Kaya is only can see by the pure disciple, like a Bodhisattva, 10 Bhumi. But the Nirmana Kaya, there's a three type of Nirmana Kaya. It's called the supreme Nirmana Kaya, like a Shakyamuni Buddha with a tour of deed. And one is called the Nirmana Kaya of the artists, like one artist manifests, Buddha as a manifest as an artist to build a statue. Buddha as a manifest as an artist to reduce the arrogance of there's a Gandharvas, music. So he become musician. And Buddha also, there are many different ways to, through the art, to benefit sentient beings, yeah? And called the manifestation of a Nirvana Kaya. Manifestation of Nirvana Kaya means the Buddha manifests so many different manifestation, whatever people need, sentient being need, Buddha manifests that way. Some need wind, Buddha manifests wind. Some need the sun, Buddha manifests sun. I mean, I'm not saying it's all sun is Buddha, okay? There's sunshine. Or those all, whatever need, Buddha manifests that way to help sentient beings. And also there's called the six muni in the six realms,
in this their quote said, in the degeneration time, Buddha will be manifest as a form of teachers. So many our teachers they are truly Buddha who manifest as a form of human body to teach us. So they are emanation of the Buddha. So there are so many different ways to Buddha manifest Buddha and give teachings. Make sense? So I think that is what means that there are vast benefit of beings. That is how benefit sentient beings through many different way, very different way to benefit sentient beings. Temporarily benefit and everlasting happiness benefit. Và khi mà chúng ta nói là chúng ta gọi hoan hỷ những cái thiện nghiệp, thì chúng ta hoan hỷ tất cả mọi cái việc tốt của tất cả mọi người, kể cả là người thân hay là sơ, hoặc là những cái người không quen biết, thì tất cả chúng ta cũng đều hoan hỷ và đừng có ganh ghét. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có được cái công đức vô lượng. Và đối với lại cái việc mà chúng ta hoan hỷ với những cái thiện hạnh của người bình thường hoặc là của các bậc thánh vân vân, thì cái điều cần thiết là chúng ta cũng cần phải quán tưởng về tâm Bồ Đề. Và khi mà chúng ta nói là hoan hỷ ở trong Đại Thừa, thì Đức Phật cũng như là Bồ Tát trước đây thì cũng vì những cái hạnh nguyện cũng như là cái sinh khởi lòng từ bi của chư vị, cho nên là các vị cũng đã thực hành tâm Bồ Đề hạnh và nguyện. Rồi sau đó thì các vị có đầy đủ được năng lực, rồi thông qua khi mà giáo hóa chúng sinh thì kết hợp với lại cái việc hoằng pháp 6 Ba La Mật. Và khi mà chúng ta đã biết chúng ta muốn tịnh hóa thì có hai cái khía cạnh là nhất là khi mà chúng ta nói là hoan hỷ với lại các bậc thánh hoặc các bậc cái chư Phật á, rồi cái hai nữa là những cái gọi là những cái ứng thân hoặc là những cái người mà họ có thể đến để mà xây dựng cái bảo tháp, hoặc là họ đến để họ gọi là phải có được cái sự hoan hỷ. Và khi mà đối với lại những cái người mà họ làm những cái điều thiện lành thì cần phải có cái sự hoan hỷ, cho dù họ là cái người bình thường hay là họ là cái Bồ Tát hay là họ là cái người thánh đi chăng nữa. Và bởi vì đôi khi là đối với lại những cái ứng thân, ví dụ như là của cái ứng thân của một người họa sĩ để có thể xây dựng được những cái tôn tượng, thì như vậy chúng ta cũng phải hoan hỷ với những cái công việc làm của họ. Và bởi vì những cái việc mà họ làm như vậy nó mang lại những cái lợi lạc không chỉ cho cá nhân mà còn lợi lạc cho chúng sinh, thì cái việc mà công thức họ làm thì chúng ta hãy hoan hỷ. Và cho dù là ví dụ như những cái người á mà họ làm những cái điều thiện, gọi là thập thiện á, thì chúng ta cũng cần phải hoan hỷ. Rồi ví dụ như những cái người mà họ thực hành ví dụ như về 6 Ba La Mật thì chúng ta cũng cần phải hoan hỷ với những cái điều tốt lành mà họ đã làm. Yes, Kamala. And rejoice on the 10 virtues. So here said, the 10 virtues that are the opposite of the 10 non-virtue, 10 wrongdoing. I think this is a mistranslation. 10 virtue are the abandoning the 10 non-virtue. Basically, abandoning, long as you are avoiding the 10 non-virtue, is it virtue? You know, not killing, not sexual misconduct, it's become a virtue. So 10 virtue are abandoning the 10 non-virtues. On that, then you can do as a saving others' life, giving generosity, charity, speaking truthfully, and so and so. Saving others' life. There's one story. In India,
there was one family, they worship for the Manibhadra, the wealth deity. They have a shrine for the wealth deity. They are really wealthy also, that family is really wealthy. And the one day, the father went to the shrine, said, if you not give us a son, I'm going to destroy your temple to the Manibhadra, because they don't have a son, children to continue their family. So Manibhadra was really scared. So he went to Vishnavara to say, please help me give them to the son, otherwise they're going to destroy my temple, my place, home. And Vishnavara couldn't do anything. So he went to Indra. Then Indra, there's one god, his lifespan is almost end. He's almost ending. So then the god is going to die, of course, when lifespan is end. And Indra went to him and said, you have to born in these families. And that god said, I want to be born. I can have a freedom to practice the Dharma. If I'm born in this family, I have no chance to join to the Dharma, because that family want to be son to take care of the family business. So Indra said, don't worry about that. I will help you. So you will have a chance to become become a monk. Then that God was born in that family. Then when he growing up, he really wanted to become a monk. The family said, no, you are given by our wealth deity, the Manibhadra. So you are Manibhadra's blessings, and you're going to continue our family legacy. That is for reason you born. Then the guy tried to kill himself. He jumped from the cliffs. Nothing happened. He jumped in the water. Nothing happened. So he couldn't suicide himself. Then he thought, maybe King Bimbisara is a really powerful king. If I do some kind of bad crime in his kingdom, he will give me the death punishment. So he did some kind of stole someone's house or some broke house or something. He did really crime. And of course, the royal guard captured him and he received the death penalty. And when death penalty that day tried to kill him by the shooting arrow, nothing is hitting to him. If hit, it's not go through his body. So then when it happened, then people got scared. All the guards scared. And the message went back to the king, immediately royal palace. And king himself had to come to see what is going on. So king asked why it's happened, this one. And he said, I really want to become ordained. My family doesn't want to give me the permission to become ordained. So I don't want to be the mundane life. So it's better to end this life than continually making negative karma with this body. So I'd rather end this body. So king said, don't do that one. I will give you the permission. So then he became ordained under the Buddha, and he achieved Arhat. So then later, then Buddha, review his past lives karma. There was one person, he received the death penalty from the law, but that time that I think this monk was a minister or something, and he released him from the death penalty, give him freedom. He saved his life. Because of that, because of the saving this individual's life from that death penalty, in many lifetimes he have a really like vaja, like a body cannot destroy it. And this life not just only have that kind of a body who cannot kill by any kind of like a circumstance, even then meet with the Dharma to reach to the arhatship. Because of that one life saving in one lifetime, in an earlier lifetime, previous lifetime. So this kind of lots of story by saving someone's life, and you reach to the what called the I'm sorry, I forgot to. it end up actually it's also
In the Vajrayana, it's called the Vajrabadi, undestructible Vajrabadi. All the Vajrabadi is also result of the saving life of other. Make sense? And abandoning the killing sentient beings. Because of that, and in end up you reach to the Vajrabadi. So that result is originated, I think can say originate, yeah? Yeah, originating. Yeah, as a result of that. Và khi mà chúng ta nói về cái việc là chúng ta hoan hỷ với cái công đức lành của cái việc mà thực hành thập thiện, thì tại sao gọi là thập thiện? Thập thiện có nghĩa là đối nghịch với lại 10 cái điều bất thiện hoặc là 10 cái điều ác. Thì như vậy khi mà chúng ta làm những cái điều đó thì nghĩa là chúng ta cũng cần phải hoan hỷ với những cái điều thiện mà người ta đã làm. Và đối với lại cái việc mà tất cả mọi thứ thì nó đều dựa trên những cái phẩm hạnh. Rồi đối với lại khi mà người ta đã tránh được những cái điều gọi là bất thiện thì người ta sẽ làm những cái điều là điều thiện. Thì ví dụ như là người ta cứu mạng, hoặc là người ta kéo dài thọ mạng, nó phóng sinh không có sát sinh vân vân, thì nó sẽ kéo dài được thọ mạng của người. Rồi ví dụ như lấy một cái câu chuyện kể là hồi xưa thì có cái người họ cầu, họ xây một cái ngai, rồi họ xây một cái toàn giống như là cái bàn thờ dành cho cái ngày Mahamudra, có nghĩa là cái vị bảo hộ, vị chuyên về tài bảo. Và nhưng mà rồi cho đến họ cũng thực sự là cái gia đình đó cũng giàu có. Cho đến một ngày cái người cha mới lên cái chỗ cái ngai, cái chỗ cái bàn thờ, mới nói là nếu như mà ngài không có cho con một đứa con thì là con sẽ phá hủy cái nơi này, cái đền đài này của ngài. Rồi thì cái vị này thì đương nhiên là không thể nào mà chỉ có thể tạo ra của cải, chứ không có thể nào mà tạo ra một đứa con được. Mới đi gặp những cái vị thần khác, rồi xong rồi nhưng mà cái vị thần khác cũng không thể nào mà giúp được, mới bắt đầu đi hỏi Indra là để thích. Rồi thì Indra ngài mới biết được là có một cái người gọi là cái thọ mạng, có một cái thọ mạng cũng sắp hết, cho nên là mới yêu cầu là đầu thai tái sinh ở trong cái cõi giới, tái sinh ở trong cái gia đình đó. Và nhưng mà cái người đó nó không muốn là phải sinh vào cái nhà đó, bởi vì khi sinh vào nhà đó họ mong cầu có con là để có cái người giữ gìn cái tài sản của họ. Nhưng mà trong khi tôi đây không có cái mong muốn là tái sinh vào trong đó để mà gọi là giữ của, mà tôi thật sự là tôi muốn trở thành một cái vị tu sĩ. Cho nên là nhưng mà vì trời đế thích mới nói là không sao, cứ vào đi rồi cũng sẽ có được duyên để cho này có thể gọi là xuất gia để trở thành một vị tu sĩ theo như cái ý ngài muốn nói. Và nhưng mà cho đến khi mà cái vị đó sinh trưởng và cũng như là trưởng thành thì mới nói là ngài mong muốn là ngài có thể trở thành một cái vị xuất gia, một vị tu sĩ, nhưng mà gia đình thì ngăn cản không có cho. Ngài mới nói là cái điều đó nó giống như là cái việc mà cầm tù, hoặc là giống như là cái việc mà phải chịu những cái sự trừng phạt, là đối với lại đối với lại một người, bởi vì là nếu như mà chỉ sinh ở trong gia đình đó thì phải lo giữ những cái cải gia đình đó, cho nên là cái việc mà mọi người không có muốn cái vị đó gọi là xuất gia thì như vậy nó sẽ vị đó nói là nếu như mà không có chịu cho vị đó đi xuất gia thì vị đó sẽ tự trừng phạt mình và cái chết, tự sát vân vân. Cho nên là mới nói là không nên như vậy, bởi vì để mà làm được, để có thể có được cái thân người, rồi để có thể được trở thành một tu sĩ hoặc là thực hành thì cần phải có được
Đó giống như là một cái vị để đạt được quả vị A La Hán, thì những cái người đó thì họ không thể nào mà gọi là tự sát, không nên tự sát, bởi vì khi mà tự sát thì họ không có được cái công đức để có thể đạt được cái điều mà mong muốn. Và khi mà đối với một người mà có thể gọi là cứu mạng của những cái chúng sinh khác, hoặc là của những cái sinh vật khác, thì mang lại cho họ cái sự tự do, mang lại cái đời sống, kéo dài cái thọ mạng cho những chúng sinh đó, không có hủy hoại chúng sinh đó, thì như vậy thì những cái người đó ở những cái đời sau, những kiếp sau thì không có bị thân thể, không có bị tổn hại, không có bị ám hại, hoặc là không có bị ganh ghét, không có bị hãm hại bởi những cái chúng sinh khác. Rồi như vậy thì nó giống như là một cái thân kim cang không có thể hủy hoại, không có thể phá hủy được. Và đối với lại những cái người mà có thể cứu được những cái sinh mạng của những chúng sinh đó, họ là luôn luôn giữ những cái lời nói gọi là chân thật, hoặc là luôn luôn giữ những cái giới nguyện, những cái phạm hạnh, và giúp đỡ cho những cái người mà gọi là gặp những cái điều xung đột, thì nếu như mà có được cái cơ hội để có thể hàn gắn những cái người này lại, tạo ra những cái nơi mà có thể gọi là dành cho cái người như vậy, và gọi là những cái người mà có thể luôn luôn giữ được những cái phạm hạnh, trì giới, rồi bố thí, làm những cái điều thiện lành, thì đều có được những cái gọi là những cái thân kim cang. Rồi những cái người mà nói những cái tính thẳng thắn ôn hòa, nói những cái lời có ý nghĩa, thì như vậy tất cả đều chính là những cái việc làm rất là tốt đẹp. Yes, Kimbola. So like we have, those animal liberation. I'm not sure that some of animal liberation are really healthy to do that one, because it's just kind of like a game. The people have a professional catch the animal like bird and fish and the sell. Animal liberation is someone who definitely going to die. You have to liberate them, like buying from the butcher's house, buying from the what called food market. Those are like fish or animal that definitely going to kill. So when you buy them and liberate them, then that's really good. Otherwise, I saw some area, they like, for example, you call the bird liberation, bird. They catch lots of bird and keep in the cage. So from the cage to until release, there are a bunch of them dead in the cage. So I think there's a little bit, I'm not sure, is you make it torturing them or just by playing, the cell game. So it's animal liberation should be the animal that definitely going to die. Then it's good to liberation. And the second one is said, such giving, generosity, charity, chastity. What is chastity? No sex, celibacy. Okay. Yeah, no So sex. giving generosity, when you giving generosity, I think you have to know that there's a called give with the faith, devotionally, giving with the respect, giving by our own hand, and giving without harming other sentient beings. So in the jewel ornament, it's called the impure recipient and impure material. These are shouldn't get. If that is material, is come from the negative way, like called the wrong livelihood, created by the negative, like you giving money which is made through the harming other sentient beings. So when you're giving generosity, is those four: giving with the devotion, faith, giving with the respect,
giving with your own hand and giving without harming other beings, including your family member. So those is that one. Then you have to give. Then chastity, like sexual misconduct, cutting out that one. Yeah. And speaking truthfully. Also, speaking truthful have to be really careful. Sometimes truthful is really harmful, So you need a skill too, how to speak truthfully. I think there one story in the Vinaya said there's sometimes it's incident happened as like one monk sitting in the forest, and hunter is chasing after the deers. Then deer run through the monk's residence. Then hunter coming later, and hunter asks, where is the deer goes? Now, what should do the monk? If tell the truth, harm the deer. If lying, he's lying. So this is really have to be careful on that. So Buddha said, that kind of circumstance, you said, ultimately, I see nothing. Because ultimately there's nothing to see, otherwise you cannot tell the truth. Yeah. So certain things you have to be careful when tell truth is a really difficult. So speaking have a lots of skills, have to have lots of skills. So it's better not say much. Healing discord, speaking gently and straightforwardly, covering the meaningful, having little desire, cultivating the love, compassion, and practicing the Dharma. I rejoice in those virtuous actions. So this all is a 10 virtue. Basically, 10 virtue mean avoiding to the 10 non-virtue is the virtue on that. And you can do the opposite of the 10 non-virtue as a saving life, giving generosity, and what called the celibacy, celibacy, and telling truth. Those are the opposite of the 10 non-virtues. Dạ, và tiếp theo là khi mà chúng ta nói về cái việc mà gọi là phóng sinh á, thì đôi khi á, chúng ta nghĩ là phóng sinh là để cứu mạng những cái chúng sinh khác, mà đôi khi nó lại là một cái cách, bởi vì người ta lại để mà kinh doanh. Bởi vì một số người thì người ta bắt lại những con chim và những cái con cá mà được phóng sinh đó để người ta lại bán trở lại, và đôi khi là chúng ta đi mua thì chúng ta cũng nếu mà gọi là thực sự mà muốn cứu thì chúng ta có thể cứu những cái con vật mà nó sắp bị giết chết ở trong những cái quán ăn, ở trong những cái quán mà người ta bán thực phẩm, và người ta sẽ giết những cái con đó để làm đồ ăn cho mọi người. Nên nếu mà chúng ta muốn phóng sinh thì chúng ta hãy đến những cái nơi đó để chúng ta mua và giải thoát cho những cái con mà nó sắp phải bị đem giết như vậy. Rồi còn khi mình nói về cái việc chứ còn nếu như mà chúng ta mua ở chợ hay gì đó thì đôi khi nó cũng người ta bán xong rồi người ta lại bắt lại. Còn khi mà chúng ta nói là chúng ta bố thí thì nghĩa là chúng ta cần phải là cho với cái sự tôn trọng, với cái sự tín tâm, hoặc là với một cái sự gọi là không có làm tổn hại cho chúng sinh khác. Và đó là lý do tại sao mà nói là những cái vật phẩm mà thanh tịnh hay những cái vật phẩm bất tịnh, và nếu như mà những cái vật chất hay những cái vật phẩm mà bất tịnh thì chúng ta không có nên dùng để mà hoặc là những cái vật phẩm mà lấy từ cái nguồn gốc gọi là tà mạng, hoặc là lấy từ những cái việc mà gọi là vì chúng ta mà những cái chúng sinh đó họ phải chết, hoặc là những cái điều mà gọi là bất thiện đó. Rồi nữa là khi mà chúng ta làm những cái này thì chúng ta cũng vẫn phải là giữ là với cái thái độ gọi là tôn trọng. Rồi có nghĩa là chúng ta cũng phải đôi khi cũng cần phải có những cái kỹ năng để mà chúng ta thảo luận hay chúng ta nói với những cái người khác. Lấy ví dụ như là để trả lời với những cái người khác, lấy ví dụ như cái câu chuyện của một vị tu sĩ ở thực hành thiền trong rừng á,
thì có một cái tên thợ săn đang chạy đuổi theo cái con nai, thì nhưng mà đến cái chỗ đó thì coi như là cái vị tăng đó thì ở trong rừng, thì một cái người thợ săn thì đang đuổi theo con nai, và khi mà cái vị thợ săn này gặp được cái vị tu sĩ đó thì hỏi là con nai, có thấy con nai chạy ngang không, có thấy con nai đi hướng nào không. Thì bây giờ nếu như mà cái vị tu sĩ đó mà trả lời là không thấy thì có nghĩa là phạm và nói dối. Còn ví dụ như cái vị tu sĩ đó mà nói là con nai nó đi cái hướng nào thì như vậy con nai đó nó sẽ giết. Cho nên là Đức Phật cũng nói là chúng ta cần phải thực sự là rất là cẩn thận, rất là cẩn trọng khi mà chúng ta trả lời cái vấn đề gì đó, bởi vì nếu như mà chúng ta trả lời hoặc là chúng ta nói cái điều gì đó, chúng ta có thể tổn hại chúng sinh khác. Cho nên là chúng ta cần phải cẩn thận khi chúng ta nói. Và cái điều nữa là khi mà chúng ta cố gắng để giúp đỡ cho những người khác có những cái tranh chấp, có những cái xung đột, thì chúng ta giúp đỡ cho họ để có được cái sự bình an, có được cái sự ôn hòa, rồi nói những cái lời mà phù hợp, hoặc là chúng ta cố gắng chúng ta giảm đi những cái mong muốn, những cái tham chấp của chúng ta, và chúng ta gọi là nuôi dưỡng cái tâm bi mẫn của mình, thì để cho chúng ta có thể tiếp tục gọi là tôn trọng, hoặc là tiếp tục cái công việc của mình, cái việc thực hành của mình, thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ chuyển hóa cái tâm của chúng ta về chánh pháp, và chúng ta cũng sẽ hoan hỷ hết tất cả mọi cái việc thiện lành của tất cả mọi người, của tất cả mọi chúng sinh. Yes, Kimberly. Okay, thank you. We stop here and see you next week. Chan chua sem choi jem boy che man je ba na je joy che ba nyam ba mem ba con con do pe wa sho ta da con de tham che je tu son do sa Yebe Jebe Zawande, Tata Senjen Danje, Yondo Lana Meba Yanda Ba Zobe, Janjo Ramboje, Toba George, Shija Kose Kunjin Chujeje, Tende Nala Wando Jagomba, Jebe Jetambasit, Shedro Tosan Combe Zenjo. Okay, thank you.